Raja has joined us. Welcome, Raja. Good morning. Yeah, good morning, madam. Yes, Kelis Kondre, thanks for being here on time. And of course, Raja is a HR person. He's in charge, HR and admin, Toyota Gosel. Raja, manufacturing, automobile industry ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು. Earlier, as we know, coming to the question straight, earlier automobile and manufacturing industry was looking for graduates or engineers, who are technically efficient, technically qualified, hands-on skills irbekagittu, thorough understanding of automation irbekagittu, project management strategies ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, problem solving skills ಅಂತೂ definitely manufacturing industries ನಲ್ಲಿ one of the strongest skills that you look out for. Planning and implementation skills ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ high level of initiative, self motivation, team dynamics ಇರಬೇಕು, and ಮತ್ತೆ most importantly time management abilities ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ somehow they trained the workforce and they could carry on the work. I think the IT industry did very well during the pandemic, and they saved cost and travel time and lot of logistics and infrastructure cost save madidru. And I think the IT lot are the most pampered one. We are happy about them, and they also did well manage the crisis. But I'm very curious how the manufacturing and especially automobile industries where you wanted people to be in site managed during lockdown. That is my curiosity that you will clear. Adad nantara we'll go to the next question. Sure, madam. Good morning, everyone. Okay, I know Bharti madam for more than 10 years. I appreciate madam's energy, because 10 years back what I've seen Bharti madam, and till today the same energy you are carrying, or little more it is there, that I have to appreciate. Yeah, okay, Jyoti madam just now she spoke, and one important thing what she told is like 4 job per graduate. That is a very good thing to know. Thank you, madam, for highlighting that particular point. Like it will encourage many young people that okay, they have a lot of opportunities, like where they have to move in their career, that part they have to take care. That is a very good thing madam has told. Industry managed remote working during COVID-19. This is like for IT industry, as you said, like they have done very well actually during the pandemic situation, because they were working from home. Like a lot of cost saving activities also they have done actually, in terms of the transportation, electricity, and some of the offices have been closed. All those things have happened at the same time. Like these IT professionals, some of my friends are working in the IT industries. For them, the very good increment also has been given actually. That is the best part of it. But when it comes to the manufacturing industry or the automobile sector, what happens, like when you are in the site, when you make the machines or tools, or the manufacture a car, whatever it is, when you make that, when you sell, in that case only, like you'll be able to get the money. If not, like it is very difficult. But during the COVID situation, like how we managed our industries, like some of the departments have all the departments have worked. Like every day we used to have a meeting with the management, like when the lockdown is going to be lifted, like what is the action plan, what we have to do, how we have to take care of the people, those things. That is the one thing. At the same time, some of the departments also, I'll give the example where maintenance department, that is the essential service, like where we got the permission to for some of the maintenance guys, they visited the factory, and they have done some of the preventive maintenance activities. Production people, like coming to the factory, switching on the machines, because we have to all these machines and all, every day we have to switch on and switch off. If not, like the cycle time what we get, or the accuracy what we get, like there is a big problem. In that case, like production people also, they came. For that also we took permission from the HR and admin department. What we have done is like we provided the COVID support. Like many of our employees, around 43 employees got COVID positive. For them, like insurance, providing insurance support, checking the health status. Then we have conducted the 2 vaccination drive also, and conducting interviews. Some of the freshers also we have had through virtual mode. Those things we have done. And for the finance department,
paying the salary, rent payment, electricity payment, and virtual audit. These kind of things finance department did. Then purchase department like price negotiation, getting parts from other state. See, before the lockdown in Karnataka, like in Maharashtra and all, like there was a lockdown in Maharashtra. Getting the parts from Maharashtra was the toughest job. Like the vehicle movement was not there at that time. Like getting the parts from the local customer or some other state, that was a challenging task what they had. Then for the sales department, like meeting with the customer, new business development, those part they have taken care. IT industry like software development, health application development. See, we have prepared a health app like where each and every day the employees have to update their health status and the family health status. If somebody is not well, they have to mention like whether they are having any of the COVID symptoms or any other symptoms they have, that they have to update. Then once the list comes, like HR is to talk to them or any support is required to those people. Those kind of arrangements we have done. Then many have worked from home actually. From the a lot of backlog work was there for us actually, not only for HR, other department also. Those works we have completed. Some of the training programs also we have conducted, technical training programs. We have prepared a schedule for each and every department. The training schedule was prepared accordingly. They have carried out the training. Those kind of things we did during the COVID times, madam. Very good, Raja. I mean, with all these things, what I try to, and the participants here, youngsters, so what they can understand also, how despite being, automobile industry employee, ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, we will be hands-on only technically involved ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. How you have to, once you are in a team, get involved in beyond your KRA, key role area ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ beyond ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. I saw all your employees engaged in COVID aid coordination to employees and also surrounding places. ಅದು ಬರೀ CSR team ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. All the employees, have helped in this. And I also saw how through WhatsApp groups, you were all searching for plasma, cylinders, hospital beds, adellanu. So this also is a, social responsibility as employees of the organization, how you have to get involved ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. And best part is you also did hiring. I think we lost her. Maybe. Okay, she's back. Hello. Yes. Navya, Hello? Bharti ma'am has to unmute, and Bharti ma'am is Yes. muted actually. I think I missed out. So this also precisely says that you hiring went on even during COVID ಅಂತ ಹೇಳಿ. That's a news and that's a catch point for us. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಾಜಾ. Job opportunities representing the automobile industry for freshers who have completed their engineering, ITI, diploma ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And I know you also hire management students, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ರಾಜಾ. Sure, madam, job opportunities of fresher, like one thing is some people after the diploma or ITI, whatever it is, they want to go for do the higher education, either BE or those who have completed BE, they want to do MBA. And some people like they look for the employment opportunity. Everybody will look for the dream job, like they want MNC, big brand, compensation, then welfare benefits, flexible working hours, all these things fresher will be looking at. And the job search, like how they can do is like everybody knows that the campus recruitment, freshers walk in, some of the candidates, they come to the gate and they will provide the CVs and we call them. Oh, they come to the gate of the factory and provide CVs. Yes. Now Jyoti was talking about fire in the belly concept. I think these are the ones who are fire in the belly. They don't wait for, advertisement announce ಮಾಡಬೇಕು online ಅಲ್ಲಿ. So this is brilliant. I like those guys who come to the gate, and you should appoint them. Thanks. Yeah, carry on. Yeah, then through the job portals, consultants, contractors, and through reference also we get they will get the job. See, what happens is when it comes to the engineers or diploma holders or YTA, whatever it is, what they think is like when we
they're just fresh from the college, they're like a pizza base. They think that they're ready to eat pizza. But to make pizza, like there are a lot of ingredients required that we call it as a skill, like whether it is chili, onion, cheese, sauce, whatever it is. Then it has to be mixed properly, then boiled properly, then the pizza will happen. That is the customer expectation. But the freshers, what they they think that like they're ready to eat pizza, but there are a lot of skills required. Like okay, there are a lot of other parameters also. They like ಅವ್ರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ITI ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then some people like okay, our government job allu kuda they will get an opportunity. Then opportunities abroad also, some people will get opportunities abroad also. I'll give an example also. Technical training institute, there are some technical training institute, like one example I'll give, like where in Toyota, main factory, what they do is like every year they take around 60 students, they give them the training, SSLC pass people, those who are economically poor, okay, and those who are not having parents, those kind of students they will take around 60 people, they will take, and they'll give them the training, free accommodation, food, training, everything they'll give. Then it's a 3 years of training, of which 2 years they will give the theory training and in-plant Toyota training, and another 1 year they will send it to the other industries like Toyota supplier companies. We are one of the suppliers, like the students comes to our industry also. Here also we give them the practical training. After the completion of 3 years, like all the people, they get a job. That is the best part of it, because see, one important thing what we look at the people is like the attitude. In the especially manufacturing industry, they should have the right attitude. The way in which they give the training, like most of the people, like wherever they go, like they are employable. In that case, some people they hire, and some of the people we take. And similar way, like in my previous organization, Makino India Private Limited, where I was working, there also they take the diploma holders. Every year they take 60 diploma holders across India from different colleges. For them also, in the machine tool industries or in the service sector or the design sector, they will be given training. They will also be given free accommodation, food, stipend, everything is given. After the completion of the course, everybody will get an offer. Many of the people are working abroad actually. Very those good. those who have trained, like ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, the faculties or the principal, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು 1.5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆ ತರ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 60 ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 300-400 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 60 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಾಜಾ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಸೇಫ್ಟಿ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ITI ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ವೇರ್ ಫಾರ್ ದ engineers, mechanical engineers, like there are many people are passing out of the college, like there like lot of competition is there. Say for example, if you have one requirement, like where we get around 20-30 CVs, out of which we have to select one person, means like many people they think that okay, we'll get a job, with lot of hope they come for the interview, but we have a limited requirement where we'll not be able to do much actually. Yeah. That case, yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಜಾ. ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ SSLC ಆದ ಮೇಲೂ ಸಹ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವುದು ವಿತ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದು ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯುನೋ ಫರ್ಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯುನೋ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ maximum of people who are participating, and when we share the recording, you will, and idu gate ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ರಾಮನಗರ, ಬಿಡದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೊಯೋಟಾ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದು, ದಟ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್.
ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಜಾ? ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮೇಡಮ್. MBA ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅರೌಂಡ್ 20 ಪೀಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200-300 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. Okay, very useful and thank you very much Raja. Next question ಭಾರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ, ಹೌದು ಜಾಬ್ ನೀಡ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಂಪವರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ hugely used in the industry, especially in the hiring bench, attitude anta, manobhavane. Ee attitude, what is that you look out for in technical graduates yare bartare avrinda? Matte precise agi ee 3 point na touch up ಮಾಡಿ existing team ge ee pandemic eradalli ಏನು upskilling ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ? Because Mr. Pradeep is here, who's hugely talking in all the platforms, skilling, upskilling ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರಿತೇನೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ. ನವ್ಯ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್. Manoj, please mute. By mistake touch ಆಗಿರುತ್ತೆ. Manoj, please mute. Manoj is Sa-Mudra student ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವನು, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರಾಜಾ. ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನೀಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದಾರ, ಅವ್ರು ಓದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್, whether I know about the company, what they are doing, that basic information they should have. That's the one thing. Okay. Second thing is like they should have the communication skill. See, when it comes to the manufacturing industry, we are not very keen on communication, because we know that some of the students from the village background and all, our communication astu idiralla, we know that. But ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ, ಏನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಬುಕ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 10% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತೆ. This is ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, I check with all the other departments also, then this is a fact also. Yes. Because ಅವ್ರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಓದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಇರೋದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, we have identified some of the critical employees in the organization, critical employees and the high potential employees. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, we create a succession planning, because the thing is like some of the people are getting retired, those are cross around 50-55 years of age, they are getting retired, like we have to provide them the replacement. That's one thing. At the same time, like some people are having capable of going to the next level, ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the job expectation? Say for example, if a person is working as an engineer, if he has to become a manager, for the managerial position, what all the job expectation ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ what all the skills required, skills ಮತ್ತೆ knowledge ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ he is at what level, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, this level to what level he has to go, for that what all the support is required.
whether he requires a mentor, whether he requires any training, specialized training, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಸ್ಕಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Another thing is we have a training center. We call it as a Gurudama. The lower level grade people, say for example, those working in the worker cadre or the contract employees. For all these people, what we do is we give them the training in Gurudama. Guru means teacher, Dama means place. Like the similar training setup, it is available in TKM also. Gurukul is there, and then so Janadogala is there. TVS training center is there. In all the organizations have this training facility. There, what we do is one thing is refresher training. See, when any new joinee joins to our organization, first 15 days we give them the training. 1 week theory and 1 week practical training, where we concentrate on all the things like with respect to our industry. Whether it's induction typically. Induction kind of thing, all this one will give. There we more concentrate on attitude, like knowledge and skills can be trained. If the person do not have the right attitude, they're like it will find it very difficult. That is one thing. At the same time, like we talk about Arishad Vargas, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. We have kept Ganesha idle. We have covered with all this 7 closures. We'll ask the person whenever the new joinee comes, we'll ask them like what is there inside this. We'll ask them. People will tell Buddha is there, God is there, all those things. Then we tell them like, okay, these are all Arishad Vargas. Each and every individual will have the negative characteristics in him. When we start reviewing one by one, we can see the God in each and every human being. Our training starts from that actually. That is one of the key area where we try to change the attitude of the people. At the same time, upskilling team like career development opportunities. Say, for example, we have a promotion policy. As per the policy, like after 3 years or 4 years or 5 years, a person may get a promotion. Say, for example, if he's a high performer, in that case, he can be given fast track promotion. A person joins as an engineer. After 5 years of service, say, for example, he will become a senior engineer. If he's an average performer. If he's a high performer, he can become a senior manager also. That opportunity is there. My God, ನನಗೆ ನೋಡಿ, it's a great insight. Technical organization ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ combination of technical and philosophical approach ಇದೆಯಲ್ಲ, that's actually a news. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. I have visited your factory, your premises so many times. We have had lunch and we have roamed around. But ಈ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರುಧಾಮ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ the core skills that we learn. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ the first job or workplace is an extension of a classroom. So 10% ಅಷ್ಟೇ ಅವರ academics ಇಂದ ತರ್ತಾರೆ. 90% of learning and skilling, upskilling and living life actually ಕಲಿಯೋದವರು ಆನ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ ಟೊಟಾಲಿಟಿ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೈರ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, even during pandemic, Raja, I have seen the people who have lost jobs are those who are incorrigible company thought, and some of them thought, okay, this is a right time for them to make them the victims of downsizing ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವೆಲ್, they should be willing to learn. This is the greatest input today. You said they're willing to learn and growing gradually. Sudden quick growth ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ 6 months ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟೈಮ್, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ they end up being rolling stones. They don't stay anywhere. They don't have patience.
ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ 1 year at least I think it will be an on job learning period for them. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ರಾಜಾ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ರೀಸನ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? Can we ask our students who are here to send their resumes to which email ID? ಅದನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ you take them to the HR process. We are not, first thing is the only person ಇವತ್ತು most important than God ಇವಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ CSR ಅಥವಾ HR. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಸಿಗೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ HR person, can we connect you to our students who are aspiring job? ಶೋರ್ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 8 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 5 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ they lost their life. ಇಬ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ BE ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 5 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐಡಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆದ್ರೆ, I'll give example of one of our employee, like he is an IT holder. His name is Jayana ಅಂತ. ಅವ್ರು ಓಕೆ, ನಾನು ಗುರುಧಾಮ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಗುರುಧಾಮ ಎಂಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಸೆಟಪ್ ನ ಅವ್ರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಬೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ರೋಬೋ ಇದೆ. ರೋಬೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ತರ ಈಗ ನಾವು ITI ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ITI ಮಾಡಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Yeah, dedication, commitment and continuity in any job for few years. That is the most important attitude or skill that you look out for anta ella industry nallu. Illadidre industries beliyod hege, ellaru serkolodu, launch pad agi tagolodu, ಒಂದು ಏನೋ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಪ ಸತ್ತೋಗಿರೋರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಲಂಟ್ ಯಾರ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ, ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಲ್ ಡೌನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ helps them in understanding how staying put, slow and steady wins the race ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತೇನೆ. ರಾಜಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ID ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 8 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವರ್ದಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಜೀವನ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ of course many more are going to be benefited by your inputs. Raja, thanks for your time, and we will be happy if you can stay till the end to answer questions. There are already questions in the chat box ansutte. Thank you very much to you. Okay, thank you madam, thank you very much. Gosel.